Τελευταίο μας θέμα για απόψε αφήσαμε το σεμινάριο που διοργάνωσε το Lobby For Cyprus την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου. Το σεμινάριο είχε θέμα την πρόσφατη ανακάλυψη υδρογονανθράκων από την Κυπριακή Δημοκρατία στην πιο ανατολική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έναρξη του σεμιναρίου έκανε ο συντονιστής του Lobby For Cyprus, κ. Θεόδωρος Θεοδώρου. Welcoming everybody here tonight is one of Lobby's pleasures because we have our seminars throughout the year. And today we have representatives of the Romanian Embassy, the Greek, the Cyprus Embassy, and members of our community associations, as well as from academia, and plenty of lawyers, I understand, today, as well as others from the oil and gas industry. Lobby for Cyprus has at the back a lot of the materials. We have published quite a few books, and please go to the back, have a look, and if you can support us by donating some money towards anything that is of interest to you, we would really highly appreciate it. We also now are trying to become far more technologically orientated by using Facebook and Twitter. So we would appreciate any of you that do have Facebook links and Twitter to actually, they say, tweet us and go on Facebook as well, please. That would be tremendous support, and Christos, who is involved in our designing and inputting the information, would highly appreciate that. Lobby will be having a further seminar in April, and that seminar is going to be focused on property. And in particular, everyone has been talking about or has heard of the IPC, the Immovable Property Commission. So we are planning to have a seminar on this issue, very topical, and I would like to invite you all in April, and we will be sending through invitations very, very soon for that seminar as well. I'm now going to pass you to Kώσtas Φραγκεσκίδης, who will be chairing tonight. Kώσtas is in the executive of Lobby For Cyprus, a lawyer, a partner in a firm here in London, Hoffman, Fenwick and Whelan. Kώσtas, over to you. Το συντονισμό του σεμιναρίου έκανε ο Κώστας Φραγκεσκίδης, αναπληρωτής συντονιστής του Lobby For Cyprus, ο οποίος παρουσίασε τους δύο μιλητές, τον κύριο Στρατή Γιωργιλά και τον καθηγητή Dr. Κλέαρχο Κυριακίδη. Theo's made my introduction, but I'm more importantly going to introduce our speakers, two eminent speakers we have tonight. Dr. Κλέαρχο Κυριακίδη, a senior lecturer and non-practicing solicitor at the School of Law, University of Hertfordshire, England. Dr. Kyrιακίδη will discuss related issues arising from the discovery of natural gas in the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus. And of course, Klearchos will give us his thoughts, as he always does, on what this means for the Cyprus issue. And I'm sure that will be a very interesting and informative talk. We're also very, very pleased indeed to have from Athens, he arrived this morning from a very cold Athens, Stratή Γιωργιλά, a member of the Athens Bar and head of chambers at Giorgilas and Associates, Lord Chambers Athens, who will consider the discovery of natural gas in the context of an analysis of rights and duties of states under the law of the sea, the exploitation of offshore resources by or on behalf of a state, and the settlement of disputes in accordance with the rule of law. Now, before I pass over the speakers, I just want to say a bit about Lobby and Lobby for Cyprus. Lobby was formed 20 years ago, well, nearly 20 years ago, so the Greek Cypriot refugees who had been expelled from their homes following the Turkish invasion of Cyprus in 1974 had a voice. Lobby for Cyprus was formed after the invasion of 1974, 20 years ago, so that the Greek Cypriot refugees had a voice, and a voice which was not dependent on any political party or government position. We are strictly non-party political here. Our message and our objective is straightforward. The invasion and occupation of Cyprus in 1974 was illegal, immoral, unethical, and in breach of international law. However, after more than 38 years, the Republic of Cyprus is still occupied and the island and its people divided. We at Lobby will not give up. We believe that Cyprus should be united, and we believe in what we call the 3 R's. These are the cornerstone of our philosophy and principles, which every Cypriot, regardless of party political affiliation, should agree with. The return of all refugees to their homes, the repatriation of the Turkish colonists sent to change the demographic structure of the island, and the removal of the 50,000 or more Turkish troops which still occupy the north of the island. Nicosia is the last divided capital city in Europe. This is obviously
a disgraceful state of affairs. We must speak with one voice and demand that Turkey respects the human rights of both Greek and Turkish Cypriots and respects international law. And turning to the issue of law, of course, we at Lobby believe, support and uphold the law and have supported many cases fought on behalf of the Greek Cypriots which have been successful and have redressed some of the balance. But of course, after 38 years, Turkey remains in occupation. So one of the questions, and I'll leave you with this issue, thought and issue tonight, for tonight, of course, is whether the Republic of Cyprus will be able to exploit its gas resources for the good of all Cypriots, and whether the law of the seas will be upheld. Is this really a game changer? I will now pass over to Stratή Γιωργιλά, who will start tonight. Οι ομιλίες έγιναν στα αγγλικά. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Στρατή Γιωργιλά με θέμα The Rule of Laws versus Gunboat Diplomacy, Offshore International Disputes in the Eastern Mediterranean and the Law of the Sea. Whose well-established and exceptional reputation has reached Greek Athens. While closely following the current situation in the eastern part of the Mediterranean Sea, I trust one should always keep a watchful eye on some long-rooted issues prior to their metamorphosis into long-standing international disputes. Following years of states' interaction, it is now very well established that each member of the community of states, generally referred to as the international community, has in principle surrendered its primordial prerogative of self-help. With the strict exception of self-defense, the latter's legal refinement is also formidable. It is also widely admitted that states have voluntarily opted for the rule of law, especially when intending to or acting unilaterally. The majority of states, even the so-called mighty ones, and there are indeed serious indications, a few of them consider themselves all-powerful, if not almighty, usually cloak their quest for power, resources and wealth under some well-formulated legal arguments based on the law as it stands. Still, one can easily identify other states who try to bully the community of states or other fellow states into doing, in most cases, not doing, i.e. not exercising their vested rights. While one can endlessly debate or feel inclined to, or even sympathetic about the former, no state easily accepts the latter. The most frequent example from the law of the sea comes from the law of the sea, namely international disputes arising from the use of particular maritime zones of a state's jurisdiction. This evening it is my intention to explore and analyze its vertex of the following equilateral triangle, namely rights and duties of states under the law of the sea, exploiting offshore resources by or on behalf of a state, and settlement of disputes in strict compliance with the rule of law. Ladies and gentlemen, 30 years are about to lapse since the adoption of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, whose negotiations lasted for approximately 8 years. The Convention is widely considered and generally perceived the outcome of a comprehensive and honourable compromise between the industrialized states and the so-called developing states. Both ends of spectrum reached an agreement on the powerful conception of property. With your permission, a preliminary remark. International law does not grant property rights to states. It simply defines the scope of their sovereignty. The raison d'etre of the regime was to secure for states exclusive control of the natural resources of the seabed and the sea wealth. While existing legal institutions back in 1982 were amended therewith,
the most notable example is the breadth of the continental shelf zone, new zones of state jurisdiction were introduced. For example, the exclusive economic zone. The aim was to strike a fair balance between the freedom of the seas and the rights employed by the coastal state, especially those suffering from the systematic and widespread fisheries policy in the Pacific Ocean and the horrendous deterioration of their marine ecosystem taking place off their territorial waters. Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή Dr. Κλέαρχου Κυριακίδη, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Gas, Gunboats and the Guarantees, the Republic of Cyprus, the UK and the Energy Security of the European Union. Ας δούμε ένα απόσπασμα. But before I look at the question of gas, gunboats and guarantees, which is the theme today, I want to just take you back into history. And at the end of the 19th century, the Royal Colonial Institute in London hosted a lecture devoted to the island of Cyprus. This was just a few short years after the British had acquired, or rather, had assigned the island of Cyprus to it from the Ottoman Empire. The speaker was a gentleman called Mr. Charles Christian, a former manager of the Imperial Ottoman Bank in Limassol. He was living in Cyprus at the time. And in his lecture, which he entitled Cyprus and Its Possibilities, he said, "I have often heard Cyprus described as a country with a past, but to no future, and I am afraid that this description aptly expresses the opinion which a large number of people in England have formed of this island." There's an echo of that today, because whenever you bump into somebody from this country, they almost always, and I'm simplifying and generalizing it, they almost always associate Cyprus with the Cyprus problem. Of course, it's much more than that. But Mr. Christian, this is the point I want to come to, because this provides us with the economic context to what has happened in the past few weeks. Mr. Christian, back in 1897, tried to explain why the island of Cyprus was in such an impoverished and poorly maintained state. The process of decay and ruin, which always follows bad and corrupt government, had been going on in Cyprus for more than 3 centuries, during the progress of which its industries had languished and died. The resources of the country were drained to the dregs, and the energy and self-reliance of its ever-decreasing population had been dried up and replaced by that hopeless apathy and lack of ambition that is born of poverty and despair. Emblematic of this state of affairs was the fact that the island of Cyprus had no university. Had no university either during the 300-year Ottoman period, which Mr. Christian impliedly referred to, or during the British colonial period, which ended in 1960. And it's a rather sobering thought that my predecessors, my grandparents and grandmothers and great-grandmothers and grandparents were deprived of a university education. To what has happened in the last 30 years in particular is that the Republic of Cyprus has emerged as a key pillar in the global capitalist system. And that's rather surprising, bearing in mind the fact that the current president of the Republic is a Marxist-Leninist who was educated in Moscow during the height of the Cold War in the days of Leonid Brezhnev. But incongruity is a characteristic of the history of Cyprus. I mean, it was a de facto part of NATO through the sovereign base areas in the days when Archbishop Magarios was running around with the non-aligned movement. So incongruity is part of the history of Cyprus. Let me just make 2 or 3 points before I move on to gas. The key point I want to really bring across is that the Republic of Cyprus has a number of emblems of capitalism. It has now a very well-developed university system, thanks to the opening of the University of Cyprus in 1989 and various other institutions. According to its Ministry of Maritime Affairs, its merchant fleet ranks 10th in the world. Its
has the third largest merchant fleet in the European Union. Various very wealthy companies are based in Cyprus and are involved in maritime affairs. Apparently, one of the world's leading and richest billionaires, Mr. John Fredrickson, a Norwegian-born shipowner, and apparently the world's leading oil tanker tycoon, according to Forbes, is a citizen of the Republic of Cyprus. In parallel with that, as you may know, the Republic of Cyprus is part of the association with Russia, and billions of pounds or euros go in and out of Cyprus from Russia. So the Republic of Cyprus is a pillar of global capitalism, and that is a product of the last 30 years, and it has occurred in spite of the disaster which befell the island in 1974 with the invasion and the occupation and the de facto partition. And this has arisen in spite of these centuries of colonial exploitation and neglect. And it's something that the citizens of the Republic of Cyprus can be rather proud of. So this development that has occurred, the discovery of natural gas in the exclusive economic zone of the Republic back in December of last year, has to be seen in that sort of context. And you'll see here that the natural gas was, this natural gas discovery was, took place in plot 12 of the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus. Now, it's important to note at this stage, and I'm going to just summarize here something that's rather complicated, the Republic of Cyprus has effectively followed in the footsteps of its former colonial master, the United Kingdom. It's very interesting if you look at the history of the exploitation of the North Sea. The British adopted what amounted to a 6-stage process. First of all, they secured their legal position. Secondly, they entered into agreements with relevant neighbours. Thirdly, they commissioned exploratory tests. Fourthly, the exploratory tests were carried out. Fifth, the infrastructure was developed. And sixth, the extraction of natural gas was completed. And then the British became not just producers of natural gas and oil, but also exporters of its energy resources. And the Republic of Cyprus has completed the first step through the UN Law of the Sea Convention. It's completed the second step through entering agreements with 3 of its neighbours, although, as Stradis has explained, there are question marks over the agreement with Lebanon. And it's now moved on to the third step, commissioning exploratory tests and carrying them out. So time will tell whether the Republic completes the journey that the United Kingdom has previously undertaken. Now, back in December, when this discovery of natural gas took place, everyone got very excited in Cyprus, and all sorts of wild speculation has emerged from the island. And I'm always reminded of what J.K. Galbraith wrote in his magnificent book on the Wall Street crash in 1929. There are dangers associated with fevers of speculation. And there are also dangers associated with bubbles that arise as a result of fevers of speculation, because bubbles have a tendency to burst. So politicians, I'm afraid, have engaged in this. And only last week I went to the House of Commons and listened to the Foreign Minister of the Republic of Cyprus, although I didn't go to a subsequent lecture at the London School of Economics, but she painted a rather optimistic and rosy figure. Dr. Markoulis said that we believe this development, the discovery of natural gas, will have a historic impact on Cyprus. Historic in the sense that it is a game changer, because it makes it potentially possible for Cyprus to undergo improvements that will affect all its citizens, work as a catalyst for reunification, and most importantly, move from a situation of occupation to one of coexistence. She added, and I'm quoting from the official transcript here, based on the positive results to date, Cyprus has approximately 100 billion euro worth of natural gas recoverable from this single plot that can satisfy the electricity production needs of the country for 210 years.
Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρο το σεμινάριο θα το παρακολουθήσετε προσεχώς από το Hellenic TV. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Δημοκρατία του Νέφους» και «Βιολιστής της Φάπας». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι: αύριο Σάββατο στις 7:30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πατέρας Σάββας Βασιλιάδης και αμέσως μετά στις 8 την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Την Κυριακή παρακολουθήστε στις 7:30 τη νέα εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης που θα παρουσιάζουν η Άννα Κωστοπούλου και η Αγγελική Λιακοπούλου. Στην εκπομπή Τεχνόπολης θα παρουσιάζονται διάφορα λογοτεχνικά βιβλία καταξιωμένων αλλά και νέων συγγραφέων και θα διαβάζονται αποσπάσματά τους. Η νέα λογοτεχνική εκπομπή θα ξεκινήσει να προβάλλεται από αυτή την Κυριακή αλλά και κάθε Κυριακή στις 7:30. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την έναρξη της πρώτης εκπομπής. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην ολοκαίνουργια εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Είμαι η Αγγελική. Είμαι η Άννα. Η εκπομπή Τεχνόπολης θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή στις 7:30 το απόγευμα. Το αντικείμενο της εκπομπής μας είναι οι τέχνες και συγκεκριμένα η λογοτεχνία. Εμείς θα σας παρουσιάζουμε και θα σας διαβάζουμε ποίηματα, μυθιστορήματα και διαφόρων ειδών λογοτεχνικά κείμενα, κυρίως των εκδόσεων Ακακία, αλλά και όχι μόνο. Στην εκπομπή Τεχνόπολης θα επιλέξουμε για εσάς και αποσπάσματα από πολλών ειδών συγγράμματα, όπως θεολογικές ή φιλοσοφικές πραγματείες, δοκίμια ή ακόμη και κείμενα με κοινωνιολογικό χαρακτήρα. Ακόμη, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε λογοτέχνες, ποιητές και συγγραφείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά ακόμη περισσότερο τους απόδημους λογοτέχνες της Βρετανίας. Έλληνες και Κυπρίους συγγραφείς που με την έμπνευση και την πένα τους άφησαν πίσω τους τόπους τους και προσφέρουν τη δημιουργικότητά τους στον απόδημο ελληνισμό. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία θα έχουμε τη χαρά να σας ταξιδέψουμε στον κόσμο του ηλεκτρονικού βιβλίου. Πολλοί θα αναρωτιούνται αλήθεια τι είναι ηλεκτρονικό βιβλίο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο, αγαπητοί μας τηλεθεατές, είναι οι βιβλιοθήκες του μέλλοντος. Πολλοί θα έχετε παρατηρήσει στο μετρό ή στο λεωφορείο ανθρώπους που κρατούν συσκευές μικρές όπως αυτές που έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους. Οι συσκευές αυτές κοστίζουν από 50 έως 100 περίπου λίρες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή χιλιάδες βιβλία. Όπως καταλαβαίνετε, τα ευεργετήματα που μπορεί να μας προσφέρει αυτό είναι δεκάδες. Πρώτον και σημαντικότερον, κάτι που θα τονίζουμε σε όλες μας τις εκπομπές από εδώ και στο εξής, είναι η οικολογική σημασία αυτής της τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται, αγαπητοί μας τηλεθεατές, να καταστρέφονται τόσα δάση για την παραγωγή τόνων χαρτιών για το βιβλία. Επίσης, θα αποφύγουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος, που οφείλεται στην τεράστια ποσότητα χαρτιού που καταστρέφεται κάθε χρόνο. Δεύτερον, σκεφτείτε πόσο χώρο θα κερδίζαμε στα σπίτια μας αν όλα τα βιβλία που είχαμε υπήρχαν σε αυτή τη μικρή συσκευή. Όλα μας τα βιβλία στο χέρι. Να τονίσουμε πως η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνουμε τα γράμματα και μπορούμε να τη χειριζόμαστε με μόνο 2 κουμπιά. Πράγμα που σημαίνει πως είναι ένα εύχριστο εργαλείο για κάθε ηλικία. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι πως το κόστος των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι πολύ μικρότερο από αυτό των εντύπων και αυτό γιατί δεν καταναλώνεται καθόλου χαρτί ή μελάνι. Για παράδειγμα, όταν οι εκδόσεις Ακακία αναλάβουν την έκδοση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, το κόστος για την έκδοση και τη διάθεσή του στην αγορά είναι μόνο 150 λίρες. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι πλέον, αν είστε ποιητής ή συγγραφέας, να εκδώσετε το βιβλίο σας και να το διαθέσετε στην αγορά. Οι εκδόσεις Ακακία αναλαμβάνουν τη δημιουργία των ηλεκτρονικών αρχείων που καλύπτουν, το τονίζουμε, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης,
ή αλλιώς e-book readers και τα διαθέτουν προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας τους, αλλά και άλλων μεγάλων ηλεκτρονικών καταστημάτων και βιβλιοπωλείων όπως το Amazon, το WH και το Waterstones. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν είστε συγγραφείς και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική μορφή με ελάχιστο κόστος. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 28 66 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 28 66 550 και 074 11 40 65 62. Δεν θέλουμε όμως απόψε να σας κουράσουμε άλλο με τον πρόλογό μας. Στη σημερινή μας εκπομπή αποφασίσαμε με χαρά να σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό ηλεκτρονικό βιβλίο των εκδόσεων Ακακία, γραμμένο για παιδιά αλλά και μεγάλους. Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο της τριλογίας «Ο Αχρημάς» με τίτλο «Ο Καλαμάνθρωπος και τα μαγικά χαλιά του» από τον εξελάδος ταλαντούχο και βραβευμένο συγγραφέα κύριο Ευάγγελο Γράψα. Ας πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για το συγγραφέα. Ο Ευάγγελος Γράψας, Ιβάν Γκράς, λογοτεχνικό όνομα του Ευάγγελου Γραμμένου, αφιέρωσε πολλά χρόνια εργασίας στη μετάφραση των πιο σημαντικών ψυχολόγων και φιλοσόφων της εποχής μας, όπως οι Έριχ Φρόμ, Πίτερ Ουσπένσκι, Μόρις Νίκολ και άλλων. Βαθιά εμπνευσμένος από τις δασκαλίες αυτών των ψυχολόγων, άρχισε να γράφει δικά του κείμενα σε πολλούς τομείς του έντεχνου λόγου, έργα φαντασίας για παιδιά, νέους και μεγάλους. Τα πιο σημαντικά βιβλία του, όπως «Αυτογνωσία και αγάπη», «Ψυχολογικές ομιλίες από το ραδιόφωνο», «Πώς να ζούμε χωρίς να πληγωνόμαστε, ούτε να πληγώνουμε άλλους», «Μαθήματα αυτογνωσίας και ψυχομεταμόρφωσης», με αναφορά στους μύθους του Αισόπου και άλλα, εκπέμπονται από τον ίδιο από ένα σταθμό ραδιοφώνου και τηλεόρασης στην Αθήνα, όπου συνεργάζεται πάνω από 20 χρόνια. Αύριο Σάββατο, ο τραγουδιστής Πάνος Ψάλτης, ο νεαρός Βαλεντίνο και οι New Grecian Kings θα διασκεδάσουν τον κόσμο με τα διαλεκτά τραγούδια τους στο Emerald Suite στις 9 το βράδυ. Επίσης, την ερχόμενη Κυριακή, ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας διοργανώνει χορεσπερίδα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που θα τραγουδήσει και ο Λάκης Χαλκιάς. Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα Παρικιακή διοργανώνει αποκριάτικο χορό στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, η εκπομπή «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ» ολοκληρώνεται και σας ευχαριστούμε που και αυτή τη φορά μας κρατήσατε παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου στις 8:30. Μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στο κανάλι 110 στα Freeview για να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες του Hellenic TV, αλλά και 14 καλύτερα ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Καλό σας βράδυ!